Hello everyone. So, if you want to learn on backend technology, any backend technology, so what are the topics we need to learn? అంటే మనం ఒక బ్యాకెండ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే అంటే అది పిహెచ్పి కావచ్చు, జావా కావచ్చు, డాట్ నెట్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే. సో బ్యాకెండ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నప్పుడు మనం ఏ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి? సో వాట్ ఆర్ టాపిక్స్ వి నీడ్ టు లెర్న్ while learning the backend technology. So, so before that, we need to understand what is the use of backend technology. సో దానికన్నా ముందు బ్యాకెండ్ టెక్నాలజీ యూజ్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. సో ద యూజ్ ఆఫ్ బ్యాకెండ్ టెక్నాలజీస్ బ్యాకెండ్ టెక్నాలజీ మీన్స్ ద టెక్నాలజీ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ వాస్ రైట్ ఎట్ ద సర్వర్ సైడ్. సో మన సర్వర్ సైడ్ రాసే ప్రోగ్రామ్ని మనం బ్యాకెండ్ టెక్నాలజీ అనొచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనల్స్ విల్ డూ ఎట్ ద సర్వర్ సైడ్. సో సర్వర్ సైడ్ చేసే ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి మనం? సో బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ సర్వర్ సైడ్ దగ్గర చేసే ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి మనకి? సో బ్యాక్ ఎండ్ దగ్గర సర్వర్ సైడ్ చేసే ఫంక్షనల్స్ ఏంటి అంటే, సో ద ఫంక్షనాలిటీస్ అట్ ద సర్వర్ సైడ్ ఆర్ లైక్ we need to get the user request, we need to get the user request data, and we need to give the response to the client, to the user. So we need to get the request data, we need to give the response system. So these are called HTTP requests. So the first functionality of the server side is we need to handle the HTTP request data and response data. సో హెచ్టిపి మన క్లయింట్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ డేటాని తీసుకోవడం, అలాగే రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం. ఈ హెచ్టిపి దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్, ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ వినిత్రే. సో హౌ టు క్యాచ్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ డేటా, హౌ టు గివ్ ద హెచ్టిపి రెస్పాన్స్. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ we need to learn at the backend technology. Second thing, database connection. Connecting to database, how to fetch the data from database, how to insert. సో తర్వాత ఏంటంటే డేటాబేస్ మన క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ పంపించిన తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ని తీసుకొని డేటాబేస్లో సెర్చ్ చేసి ఎదుగుతాం. డేటాబేస్కి ఎలా కనెక్షన్ ఇవ్వాలి, డేటాబేస్ డేటా ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, డేటా ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి, ఎలా డిలీట్ చేయాలి, ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. సో వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఆల్ ద థింగ్స్ అబౌట్ ద జీబీ ఆపరేషన్స్, హౌ టు కనెక్ట్ ది డేటాబేస్, హౌ టు inserting data, how to fetch the data, how to update data, how to delete data, how to get the data. At the same time, how to optimize the MySQL queries, how to optimize the queries, and how to we need to run the MySQL queries, and how to do the multiple DB connections. So all those things we need to learn at the server side. So the second functionality we need to learn at the backend side is DB side operations. సో మనం బ్యాకెండ్ సైడ్ టెక్నాలజీ దగ్గర డీబీఆర్ సైడ్ ఆపరేషన్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. డీబీ సైడ్ మనకి డేటా ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అని నేర్చుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ హ్యాండ్లింగ్ ద హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ డేటా. ఫస్ట్ వన్ సార్ బ్యాకెండ్ at the backend technology side. So we need to learn the first thing is handling the HTTP request and response. Second thing, handling the database, how to handle the database, how to handle the request data, the DB operations, connecting database, all those things. Third one, handling the file system, how to handle the files. So we need to understand how to handle the files, how to open the files in the server, how to insert data files, how to fetch the files. For example, we want to download the images, we want to download the PDF files, how to handle the file system. So file system technology we need to learn. One of the third thing we need to learn at the backend technology. So at the backend technology దగ్గర మనం ఫైల్స్లో డేటాని ఫైల్స్ ఎలా రీచ్ చేయాలి, ఫైల్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఫైల్స్ని ఎలా రీచ్ చేసుకొని నేర్చుకోవాలి. సో ఫోర్త్ వన్ ఇస్ డేటా స్ట్రీమింగ్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్, బఫర్స్. సో సో స్ట్రీమింగ్ అంటే ఏంటి, బఫర్ అంటే ఏంటి, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎలా చేస్తాం, వీడియోస్ ఎలా క్యాచ్ చేస్తాం, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి. సో ద ఫస్ట్ four most things at the backend technology we need to do is how to handle HTTP request, now HTTP response, now how to handle the DB connections, and how to write the DB queries, how to fetch the data from database, how to inserting data in the database, all those things. The second thing. Third thing is how to handle the file systems. Fourth thing is how to handle the streams and buffers. These are the main four things we need to handle at the backend technology. Any backend technology, like PHP, Node.js, .NET, Java, these are major things. HTTP, handling HTTP request response data, database operations, handling the file systems,
and handling the live stream and buffer system. So these are the only things we are handling. No, we can so other things also we can manage at the backend technology. But the four things we need to handle is these four things we need to handle. So for example, we want to the basic backend technology functionalities, the basic functionalities. For example, simple core episode user registration. So we need to register the user data. So for that one, from the front end side, so user send the data. So user send the data. So that user send the data, like for example, user registration means user first name, last name, email, password. So all those details through the form he submit the data. Once he submit the data, how we need to handle, how we need to catch the data, okay? How we need to catch the data, and how we need to inserting the data in the database. That is first thing. Second, login functionality. Once user login, once you give the username and password, based on the username and password, how to we need to protect the data. Okay, and one last last thing I forget that the major thing we need to do at the backend side is token system, authorization and authentication system. So authorize how to we need to do authorization authentication system. And sixth thing is security principles. How to we need to secure data. So the main six things with the backend side is, first one is we need to give the data. We need to handle HTTP request response data. We need to handle the DB operation. We need to handle the file system. We need to handle the streaming buffers, and we need to handle the uh, security things, authorization, authentication things. So these are the main basic things we need to the backend technology. If anyone have the any doubts, so which backend technology we need to learn, which is best. If you want any suggestion, comment in the live chat, and I will update you. Okay, somebody comment, gamer. So please just tell me. So what you want. So we have any those regarding the backend job opportunities. For example, if you learn any backend technology, what type of jobs? At the moment, if you learn the backend technology, you need to focus on how to write the API calls, all those things. సో ఏపీఐ కాల్స్ రాయటం, సో ఏపీఎస్ కాల్స్ ఎలా రాయాలి, వాటి గురించి దృష్టి పెట్టండి. సో బికాజ్ నవ్ డేస్ all we are in single page application. As a part of single page applications, front end work is the Angular React. The back end we need to write the API calls. So nowadays writing the API calls is the basic thing. Basic. So we need to learn how to write the API calls, how to write the HTTP calls, how to what are the headers methods, what are the headers we need to follow, what type of error types what are the response types we have. All those things we need to learn at the backend technologies. So any those we have? If you have any those, please comment in the comment section. So front-end technologies are all related to Angular React. So I'm just tell the topic about the backend technology only. So which backend technology is the best? Either Java. For example, freshers or some middle level experienced people, they will ask which backend technology is best to learn. So based on the, for example, if you want to work on the big application, secure application, it is better use the Java. If you want to have the small and medium application, you use the core PHP is fine. If you want to use the one big architecture application, you use the PHP. And more thing, you need to learn the frameworks mainly. So frameworks also you need to learn. So for example, PHP we have the Laravel frameworks. In Java we have Spring Boot, this type of simple frameworks. And also we need to learn what are the frameworks that the .NET said. What are the for example, Node we have the different libraries that we need to learn all those things. And one more thing, we need to learn one CMS also. For example, PHP we have the WordPress, Drupal, this type of CMS. CMS, if we use the CMS tools, we can easily build the single websites, static websites easily. So nowadays, and one more thing, so the AI came, how it will replace the backend. So AI came, but the most
Big companies which are in the last 20 years, they handling the code. Immediately, you will not replace the whole code with the AI. So they need to maintain the old code. So for that one, if you learn this backend technology, you have the grip on the backend technology, you can easily get the job. So other basic functionality we need to learn at backend technologies. Okay, you have any thoughts? If you have any thoughts, any thoughts, comment in the comment box. So any questions? So and also please comment what you want to learn, which topic you want to learn. So I will explain this topic in the next live stream, because I think this is video helpful. Maybe I think if you have any those any feedback on this, please comment